Good afternoon. Good afternoon. Afternoon, ma'am. Let us start. To solve the examples of Cayley-Hamilton theorem, just we will take the two more examples, and after that we will complete our first chapter. And after completion of these two examples, we will discuss about MCQs. Here is the first example. Find A inverse. Find A inverse for the matrix A, which is equal to 1, 2, 3, 3, 1, 1, and last row 0, 1, 2. And verify Cayley-Hamilton theorem. Verify Cayley-Hamilton theorem. So here matrix A is given. Matrix A is equal to we have 1, 2, 3, 3, 1, 1, 0, 1, 2. Okay. Now we are taking its characteristic equation. Characteristic equation of this matrix A, that is 1 minus lambda 2, 3, 3, 1 minus lambda 1, 0, 1, 2 minus lambda equal to 0. Whenever we are taking determinant of that characteristic matrix equating to 0, then it is called as a characteristic equation. Now by expansion rule, lambda cube minus S1 lambda square plus S2 lambda minus determinant of A is equal to 0. Then calculating S1. S1 is, what is S1? 4. Yes, S1 is equal to sum of diagonal elements, that is 1 plus 1 plus 2 is equal to 4. Then calculating S2. S2 is equal to minor of 1, 1, 1, 1, 2 plus minor of 1, 1, 3, 0, 2 plus minor of 2, 1, 2, 3, 1. Simplify this. 2 minus 1, it is 1 plus 2 minus 0, it is 2 plus 1 minus 6 minus 4. Okay, so 1 here, it is 2 minus 1. Okay, 1, 2 minus 4. Ma'am, there minus 5 with minus 5 with na 1 minus 5, 6 minus 6, 1 minus 6, that is minus 5. 1 plus 2 minus 5, it is minus 2. minus 2. In same way, taking determinant of A is equal to determinant of A, it can be take 1, 2 minus 1 minus 2, 6 minus 0
plus 3, 3 minus 0, okay, which is equal to 2 minus 6 into 2, 12 plus 9, which is equal to 2 minus 12 minus 10 plus 9. Ma'am, 2 minus 1, 1 1. in 2 minus 1 of first. It's a 1 येते ना, sorry, Yeah. it is 1, sorry, Yes. here it is 1. Answer is minus 2. Minus 2. Okay, here we have answer, it is equal to minus 2. Therefore, we are getting that equation as lambda cube minus S1, that is 4 lambda square, minus S2, that is minus 2 lambda, plus 2 is equal to 0. Just check out that equation. Lambda cube minus 4 lambda square minus 2 lambda plus 2 is equal to 0. Now, by statement of Cayley-Hamilton theorem. Statement of Cayley-Hamilton theorem. It is a cube minus 4a square minus 2a plus 2i is equal to 0. Okay. Then calculating a cube, a square with given a. So first I am taking that a square. A square is equal to a into a. So 1, 2, 3, 3, 1, 1, 0, 1, 2 into a again. 1, 2, 3, 3, 1, 1, 0, 1, 2. Tell me that a square now. A square is equal to R1, C1, R1, C2, R1, C3, second row, R2, C1, R2, C2, R2, C3, आणि last row असणार आहे R3, C1, R3, C2 and R3, C3. Please. A square is equal to 7, 7, 11. 7, 7, 11, correct? 6, 8, 12. Yes, correct. 3, 5, 5. Yes, it is 3. 3, 3, 5 or 3, 5, 5? 3, 3, 5. Then in same way, we are calculating a cube. A cube is equal to a into a square. A is 1, 2, 3, 3, 1, 1, 0, 1, 2. Then a square, 7, 7, 11, 6, 8, 12, 3, 3, 5. Chalo, multiplication of these two matrices. Please go through it. A cube is equal to आरती, सावनी, संध्या, रूपाली, प्रणाली. प्राची, श्रुति, श्रुति मोरे, श्रुति लोहकरे, कार्तिक, आयशा पाटील. पटकन कुणी ते सांगून टाका. A cube is equal to 28, yes 28, 32, 32 and 50. second row
30, Hmm. 32, Hmm. चेक करा. सांगा पुढचं सांगा पटकन. 50, 9, लास्ट रो last row 9, 9 येतं. 18 होता मॅम. 7 0 झाला. 6 + 6 12 येतं ना. 12, 6 + 6 12 येतं. R1 C1 सॉरी R3 C1 R3 C1 12 आलं. त्याच्यानंतर R3 C2 8 + 6 14, 14. Then R3 C3 20. 12 + 10, that is 22. Okay, now we are keeping the value of a square and a cube and a in this equation. Every square matrix satisfied by satisfies its characteristic equation, or every characteristic equation satisfied by matrix itself. Okay, so we are taking the equation as a cube minus 4a square minus 2a plus 2i is equal to. या ठिकाणी व्हॅल्यू पुट करतोय आपण. पहिल्यांदा a cube 28 32 50 30 32 50 12 14 22. Okay, minus 4a square 7 7 11 6 8 12 3 3 5. Then minus 2a. A is equal to 1 2 3 3 1 1 0 1 2 plus 2i. 2 into identity matrix with same order 0 1 0 0 0 1. Just calculate this. We are getting that matrix as 28. Look at this. 28 minus 28 minus 2 plus 2. 0, 0. 0, 32 minus 28 minus 2, sorry, minus 4 plus 0. 0, Okay, we are getting 0. Next, 50 minus 44 minus 6 plus 0. 0. 0. 0, Next, 30 minus 24 minus 6 plus 0. 0. It is 0. 32 minus 32 minus 2 plus 2. 0. 0. 50 minus 48 minus 2 plus 0. 0, 0. 12 minus 12 minus 0 plus 0. 0, 14 minus 12 minus 2 plus 0. 0, 0. 22 minus 20. 22 minus 20 minus 4 plus 2. Okay. 0. 0, Hence, verified Cayley-Hamilton theorem. Okay. Now after that, we are finding out A inverse. To find A inverse, multiply the equation with or by A inverse. Okay, what is the equation we have? A cube minus 4a square minus 2a plus 2i.
ओके, या ठिकाणी इक्वेशन घेतोय आपण a क्यूब मायनस 4a स्क्वेअर मायनस 2a plus 2i is equal to 0, and this equation we are multiplying with a inverse. Okay, therefore which equation we are getting here? A cube into a inverse, that is a square, means a cube divided by a, it gives a square, minus 4a minus 2i plus 2 into a inverse is equal to 0. Therefore 2 into a inverse, look at that, 2 into a inverse is equal to, हा a square या साइडला घेतला, minus a square झाला, minus 4a, that will be plus 4a, and minus 2i, it will be plus 2i. ओके, आता याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा. 2 into a inverse is equal to minus a square काय आपला 7 7 11, second row 6 8 12, then 3 3 5, next plus 4 into a, 4 into a is equal to 1 2 3 3 1 1 0 1 2, next plus 2i, 2 into ओके, हा 2 into a inverse. आता या ठिकाणी मायनस साइन आहे, या ठिकाणी मायनस साइन असल्यामुळे या प्रत्येक टर्मचे जे काही एलिमेंट्स आहेत त्या प्रत्येकांना मायनस साइन असणार आहे. मायनस 7 प्लस 4 प्लस 2, minus 7 plus 4 plus 2, minus 1 minus 1, minus 1. next minus 7 plus 8 plus 0, 1 1 1. हाँ, next 11 minus 11 plus 12, 1 1 1 second row 6 minus 6 plus 12 plus 0, 6 minus 8 plus 4 plus 2, minus 2 it is minus 2. हाँ, त्याच्यानंतर minus 12 plus 4 plus 0, minus 8 8. हाँ, next minus 3 plus 0 plus 0, minus minus 3. Next minus 3 plus 4 plus 0, 1 1. plus 1 minus 5 plus 8 plus 2, 5 plus 5 minus 8 sorry, minus 5 plus 8 plus 2, that is plus 10 plus 10 is 5. Therefore a inverse is equal to 1 upon 2 into minus 1 1 1 6 minus 2 minus 8 minus 3 1 5. Sometimes it can be written as, काही वेळेस हे जे काही a इन्व्हर्स आहे त्या 1/2 नी हा प्रत्येक एलिमेंटला मल्टिप्लाय केल्यानंतर कसे मिळते बघा ते मॅट्रिक्स, मायनस हाफ 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 3 minus 1 minus 4 minus 3/2 1/2 5/2. याच्यामध्ये 1/2 हा तुमचा कॉमन असणार आहे. ठीक आहे, प्रत्येकाला समजलं इथं? madam. Okay, now just solve the next one. Find characteristic equation and verify Cayley-Hamilton theorem. Question is same, and hence find A inverse with matrix A.
with matrix A is equal to -1 1 1. प्रत्येकाने सॉल्व करायचं आणि मला आन्सर सांगायचं याचं. 6 -2 -8 and -3 1 -3 1 5. चलो आता या ठिकाणी मी काही सांगणार नाही, ते तुमचं तुम्ही सॉल्व करायचंय. S1 काय आला? 2. S1 is 2. S2 minus 8. Yes, -8. And yes, determinant of A. -4. हाँ. Put that all values in given equation and then verify Cayley-Hamilton theorem. Therefore, we are getting equation as a lambda cube minus 2 lambda square plus, that is -8 now, -8 lambda plus 4 is equal to 0. Then by Cayley-Hamilton theorem, a cube minus 2a square minus 8a plus 4i is equal to 0. A square is equal to -1 1 1 6 minus 2 minus 8 minus 3 1 5 into A minus 1 1 1 6 minus 2 minus 8 minus 3 1 5. Okay, then A square
in same way A cube matrix A into matrix A square, which is equal to. प्रत्येकाने एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. आन्सर काय सांगतात? A स्क्वेअर काय आलं? 4 minus 2 minus 4. A square 4, just a minute, let me write here. 4 minus 2, minus 4 4. 6 6 6, 2 2, minus 6 minus 6 minus 6, 0 0 0, 7, 36. 14 आलं मॅडम. 1 4 यायला पाहिजे. 1 4 येतं ना. 1 4 आले Yes. 1 4 हा, बघा की 5 minus 3 minus 8 आणि 10 14 यायला पाहिजे इथं. लास्ट रो minus 8 25 14 यायला पाहिजे इथं. A cube is equal to चेक करा. प्रत्येकाने चेक करायचंय. A क्यूब करेक्ट आहे का चेक करा प्लीज.
Please tell me that. A cube is correct or wrong? Yes, ma'am, correct. It is correct. While we are keeping a cube and a square in given equation, whether we are getting zeros, means we are getting that zero matrix, means here we can say that by Cayley-Hamilton theorem, every characteristic equation is satisfying by matrix A itself. Okay, so according to that we are getting here it is 0. चेक करा तुमच्या व्हॅल्यू करेक्ट आहेत का, आणि जर तुमचे व्हॅल्यूज करेक्ट असतील तर या इक्वेशन मध्ये आपण व्हॅल्यूज पुट करतोय, म्हणजे ए क्यूब ठेवतोय, ए स्क्वेअर, ए आणि आय, आणि या कम्प्लीट इक्वेशन मध्ये ज्या व्हॅल्यू पुट केल्या तर इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं का ते चेक करा, म्हणजे त्या ठिकाणी झिरो मॅट्रिक्स मिळतो का. Then find A inverse. So A inverse into A cube minus 2A square minus 8A plus 4I is equal to 0. चला सॉल्व करा. महेश आन्सर सांगा मला. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 20, 21, 22. 3 absent. Three absent, 56 absent, 62 absent. हा A इन्वर्स काय आहे तर पटकन सांगा. A inverse is equal to Two, four, six. A inverse is equal to 2, 4, 6. hmm, 6, 2, 2. 1/4 येणार ना.
हाँ 1/4 प्लस मायनस प्लस 1/4 प्लस का मायनस येतं बघा, चेक करा. 1/4 2 4 6. ओके. हा 622 6 2 2 024 0 2 4. Okay, this is the A inverse, and this can be calculated with the Cayley-Hamilton theorem. Okay. Now after this, we are going to discuss some MCQs of first chapter. आणि नंतर ना एक तुम्हाला एक लिंक पाठवते मी, ती क्विजची लिंक आहे. ती लिंक ती क्विज सॉल्व्ह करा, अटेम्प्ट करा तुम्ही. 2 ते 3 दिवस ते क्विजची लिंक चालू असेल. आणि गेम असतो ना, क्विज गेम. येस मॅम. फर्स्ट क्वेश्चन, त्याच्यानंतर ते अटेम्प्ट करायचं. त्या टाइप मध्ये क्वेश्चन आन्सरिंग आहे, तर ते क्विज अटेम्प्ट करा. ठीक आहे. आता आपण MCQ डिस्कस करूयात. Choose the correct alternative. Okay, so here first example, first MCQ, the system of equations AX is equal to B is inconsistent if option A, rank of A is not equal to rank of augmented matrix AB. Option B, rank of A is equal to rank of augmented matrix AB. Option C, rank of A is equal to rank of B. And last option, that is none of these. Option A is correct. Option A is correct. Which option is the correct option? A. Yes, rank of A is not equal to rank of augmented matrix AB. Then system is inconsistent and it has no solution. Okay, then go for next. The eigenvalues of the matrix. Eigenvalues of the matrix. One, 3, -1, 0, 2, 4, and last 0, 0, 5 are option A 0 to 5, option B 1 to 5, option C 1, -2, -5, and option D -1, -2, -5. Which option is the correct option? Property use करायची या ठिकाणी. Which property we are using here? डायगोनल एलिमेंटची बेरीज 8 Yes.
Sum of the diagonal elements is equal to Sum of the element of its principal diagonal. इथं बघा 1 2 5. These are the diagonal elements. So which option is the correct option? Option B. B. Ha. Then next example. If x1, x2, x3 are linearly dependent vectors, then option A, x1 is equal to x2 is equal to x3. Option B, x1 is equal to k1 x2 plus k2 x3. Option C, x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, x3 is equal to 0, and option D, none of these. Option B. Which option is the correct option? Option B is the correct option. म्हणजे ज्यावेळेस हे तीन वेक्टर्स लिनियरली डिपेंडेंट असतात तर त्यांना एका लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये आपण लिहू शकतोय. So x1 is equal to k1 x2 plus k2 x3, or you can write any of form. या ठिकाणी एखादा लिनियर कॉम्बिनेशन असतो किंवा त्याच्यामधला जो रिलेशन आहे ते रिलेशन तुम्ही तिथं शो करू शकताय whenever that x1 x2 x3 are linearly dependent. So option B is the correct option. Okay, then next, fourth example. If A is a matrix of A is the matrix of order 4 by 3, then the rank of the matrix A is, options आहेत बघा इथं, less than 3 or equal to 3, greater than 3, greater than 4, and none of these. Option A, less Option than A, or equal yes, to less than or equal to 3. 3. Option B आहे greater than 3. Option C आहे greater than 4, and option D, none of these. Which option is the correct option then? Less than Option or A. equal to 3. Less than or equal to 3. Okay. Madam, 4 rows and 3 columns, na? Ha. 4 rows and 3 columns, m by n. Then equal to 4 असायला पाहिजे ना? Less than or equal to 4. इथं काय होतंय बघा, या ठिकाणी 4x3 मॅट्रिक्स आहे. 4x3 म्हणजे किती असणार आहे? m rows and n columns. म्हणजे इथं 1 2 3 4. Yes, आता- madam. हा, पण आता इथं सांगते तुम्हाला ग्रेटर दॅन 4 तर येणारच नाहीये. ग्रेटर दॅन 3 पॉसिबल आहे. ओके. Yes, ma'am. आता या ठिकाणी लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3, ग्रेटर दॅन 3 म्हणजे 4च झालं शेवटी. पण ज्यावेळेस हे मॅट्रिक्स घेतोय आपण 4x3 चा, तर 4 रोज आणि 3 कॉलम्स असतील तर प्रोबेबली आपले काय असतील, लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 असणार आहे. ओके. Okay. Then next.
Next example. If the determinant of square matrix A, if the determinant of square matrix A of order m is equal to 0, then the rank of matrix A is dash dash. First option, less than m. Option B, greater than m. Option C, equal to m. And option D, none of these. If the determinant of square matrix Less than m. A of order m order आहे आणि त्याचं डिटरमिनंट काय आहे ते 0 आहे is equal to 0, then the rank of matrix A is less than m. Less than. Yes, Option ma'am. A. Next example. If the rank of A is R, if rank of A is equal to R and number of variables or unknowns is n, then the number of linearly independent solutions of the system Ax is equal to 0 is option A n, option B R, option C n minus R, and option D n plus R. Option C, Option n C, minus R. n minus Rank r. of A is equal to R and number of variables is n, then the number of linearly independent solutions of the system Ax is equal to 0. Here homogeneous system of equation is given. At that time, independent solution how we are getting? By using n minus minus R parameter. R So parameter. here option C is the correct option. Okay. Everyone understood this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आता त्याच्यामध्ये लास्ट वन एक घेऊयात आणि या ठिकाणी आपण थांबूयात. Last example. If 2, 3, 4 are eigenvalues of matrix A, then determinant of A is equal to option A 24 madam. 9, option B 24, option C 1 upon 24, and option D 1 upon 9. 24. Yes, option B is the correct option. The product of eigenvalues is equal to determinant of that matrix. So 2 into 3 into 4, that is equal to 24. Okay. Now let me check your attendance.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53 and 55. Abhijit Gire, 62. Okay. 4 वाजता एक सेशन होईल आपला. मी 3 विद्यार्थ्यांना मेसेज टाकेन, त्यांनी लिंक फक्त जॉईन करायची 4 वाजता 5 वाजता 4 वाजून 5 मिनिटाला. फक्त 3 ए बॅच C1 बॅच मधलं, C2 बॅच मधलं आणि C3 बॅच मधलं एक स्टुडंट असतील फीडबॅक सेशन साठी. तर त्यांना मी फक्त त्या तिघांनाच लिंक पाठवेन, त्या तिघांनीच त्या सेशनला जॉईन व्हायचं, म्हणजे ते मीटिंगला जॉईन व्हायचंय. स्कॉलरशिप फॉर्म भरून घ्या प्लीज. ज्यांचे डॉक्युमेंट्स नाहीयेत त्यांनी डॉक्युमेंट साठी अप्लिकेशन करा, मेल करा. त्याच्यानंतर मग तुम्हाला ते अप्लिकेशन त्याच्या थ्रू तुम्हाला मिळून जाईल स्कॅन कॉपीज आणि तुम्ही स्कॉलरशिप फॉर्म भरू शकता. रोल नंबर 1 to 22 21 पर्यंत सगळ्यांनी फॉर्म भरलेत? नाही अजून, म्हणजे भरलेत पण नाही. त्याला हे झालं नाही. ओके, नो प्रॉब्लेम. भरून घ्या, शक्य तेवढ्या लवकर भरून घ्या स्कॉलरशिप फॉर्म. त्याच्यानंतर ma'am. 22 to 42 C2 बॅच फॉर्म भरून घ्या. लास्ट बॅच जी आहे आपली C3 बॅच, त्याच्यामध्ये पण काही विद्यार्थी राहिलेले असतील तर त्यांनी पण फॉर्म भरून घ्यायचे. ओके, ओके मॅम. थँक्यू ऑल ऑफ यू.